All right, so one of your friends had asked how I found this delta. Burada yok gerçi de. Neyse o zaman onu sonra anlatırım. There are some rules. Ha, geldin mi? Okay. Şunu anlatayım. So let me just go over this how I found this delta. So I want to make f of this. So L is f of AB less than epsilon. And this is just 3x minus 2y minus this is 3a minus 2b. So this is just 3 times x minus a minus 2 times y minus b. Okay. I want to make this less than epsilon. Well, this is just less than 3 times x minus a plus 2 times y minus b. So if I can make this less than epsilon, then I will be done. Yani bu bunu imply etmiyor. Ben şöyle yapıyorum. Bu ifade epsilondan küçükse bu da küçük olacak. Bu da küçük olacak. O şekilde gidiyor. Bunu epsilondan küçük yapmak istiyorsam o zaman bunu epsilon bölü 2'den, bunu da epsilon bölü 2'den küçük yapayım. Bu da ne demek? X eksi a epsilon bölü 6'dan y eksi b de epsilon bölü 4'ten küçük olsun. O zaman her ikisi de epsilon bölü değil mi? 6'dan küçük olsun. And y minus b less than epsilon over 6. Bu böyleyse o zaman x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi de neden küçük olacak? Epsilon kare bölü 36 bunun 2 katından küçük olacak. Ben ama her ikisinin de epsilon bölü 6'dan küçük olmasını istiyorum. O yüzden şöyle yaparsam değil mi? Bu ifadenin toplamı epsilon kare bölü 36'dan küçükse bu da epsilon kare bölü 36'dan küçük olacak. Bu da epsilon kare bölü 36'dan küçük olacak. O zaman her ikisi de bunu sağlayacak. O zaman bunları sağlayacaklar. Ve bu şekilde yukarı doğru gideceğiz. Dolayısıyla da ben deltamı bu delta kare olacak. O halde deltayı epsilon bölü 6 seçebilirim. Tamam mı? Bu delta'nın seçimi zor olabilir. Yani bu lineer fonksiyon için bile bu işler çok trivial değil. Ama bir takım şeyler var. Hani kurallar var. Onlar bize limitin varlığını daha kestirme bir şekilde gösterecek. Şimdi onlardan bahsedeyim. Yok, bu epsilon delta'yı sormayız sınavda. Limit sorabiliriz ama epsilon delta'yı sormayız. Okay. Some useful rules for evaluating limits. What are they? So, for example, so let f and g be functions so that limit of f xy as xy goes to AB is equal to L and limit gxy
as xy goes to AB is equal to m, both exist. Her iki limitte olsun. Then we have the following. Then ilk şeyimiz şu. Limit as xy goes to AB fxy plus minus gxy. So both the sum or difference exists and equals L minus or plus M. Yani farkını alıyorsunuz L eksi M, toplamını alıyorsunuz L artı M. Yani şunu söylüyorum. Limit f xy plus gxy is just limit f xy as xy goes to AB plus limit gxy as xy goes to AB, and this is L plus M. Minus olduğunda da aynı şey. İkincisi, birini biz bunları çarparsak limit fxy times gxy as xy goes to AB. This limit is just limit of fxy as xy goes to AB. So the product, limit of the product is the product of the limits gxy. The first limit was L, the second was M. So I have this. Third one, I may look at the ratio as xy goes to AB. This limit is equal to limit of fxy divided by limit of gxy. Of course, both limits x as xy goes to AB as xy goes to AB. And this is equal to L over M, provided that the expressions in the denominator are non-zero. Yani ne demek bu? G, X, Y de sıfır değerini almasın. M de sıfır olmasın. O zaman bu doğru. Ama bunlar sıfırsa tabii ki sıfırla bölme yapmak istemiyoruz. Dördüncüsü de şu. If f R'dan R'a is continuous at x equals L, then this limit as xy goes to AB of f of little fxy. As xy goes to AB, I know that this goes to L, right? This is my assumption. I assume that fxy goes to L. If this is the case, and f is continuous, therefore, this is just the value of f at L. So this is just FL. In other words, I can take limit inside because f is continuous. But this limit is just L. Okay, so I have this. So we can make use of all these rules to compute the limits of functions.
Let's do some examples. Şimdi şuna bakalım. Limit as x, y goes to a, b. Limit of x nedir? X, y, a, b'ye gidiyorsa x nereye gider? Değil mi? X, a'ya gider. İspat edebiliriz bunu ama hani gerek yok bence. Epsilon'u aslında delta epsilon seçerseniz olur. Peki bu nereye gider? Bu da b'ye gider. Değil mi? O zaman ama what about this one? Limit as x, y goes to a, b. What about lambda? Lambda is a real number. Fixed real number. Değil mi? Lambda'nın x, y nereye gittiğinden haberi yok ki. Değil mi? Lambda olduğu yerde kalacak. X, y nereye giderse gitsin. So this is lambda. Now, I can use just these three limits. I can add them up, multiply them, divide them, and we can obtain any function which is a rational expression of x and y, and that function will have a limit, right? If these have limits, then x times y will have limit, and what will be the limit as x, y goes to a, b? Well, this function has limit, this function has limit, so the product has limit because I didn't prove these, right? I just take them granted without proving. Actually, one has to prove all of those, but that's not the content of our course, okay? But they can be proved. Some of them are easy, some of them are not that easy, so they take some work. They need some work, but we don't have that much time, so we will just assume that those rules hold. So I have here product of two functions. Both of them has limits. This is just limit of the first guy times limit of the second guy. The first guy as xy goes to a, b has limit a, and the second one has limit b. So this has limit ab. I can, of course, take any expression like this. For example, 3x squared y minus 5x cubed y squared plus x over y squared. What will be the limit of this as xy goes to, let's say, 3 comma minus 1? Well, this is just, an algebraic expression in terms of x and y, and there are some also constant terms, but they are either products or sums of functions that has limits. And I know that if two functions has limits, then their sum, their products have all limits, and the limits are just the sums of the limits or product of the limits and so on. Now, so x has limit as xy goes to 3, limit of this will be just 3, right? Limit of x as xy goes to this, y will be minus 1. So this has limit 3. X squared will have limit 9. This has limit minus 1, so it will be minus 9, minus 27, and so on. So this is just 3 times 3 squared minus 1, minus 5 times 3 cubed minus 1 squared, plus 3 over minus 1 squared, right? This is a continuous function in that sense.
So this is minus 27. Burası ne oldu? 27, 5 kere 27 135 mi? Artı 9. Yok, artı 3. Böyle bir şey oldu. Bu da nedir? Efendim? 159. Tamam. Limit varmış. Değil mi? Bunun için epsilon delta'yı uygulamak bir felaket olur. Hani şey yapmak, ama işte kuralları kullanarak bunları yapabiliyoruz. Peki bir de böyle masum görünen şöyle fonksiyonlar var. Bir tane daha yapayım. Mesela limit as x y goes to pi over 3, 2 y times sine x over y. Okay, now here I have products, ratios, and functions of a function, right? So here, this is a continuous function sine. X over y has limit. So since f is continuous, sine is continuous, I use this. So this means that if this is continuous and if this guy has limit, then the limit of this is just the value of f at the limit value. So this means what? So this will be just the limit of y is just 2, and then since sine is continuous, I'll just take this, and then x is just pi over 3 divided by 2. So this is just 2 times sine pi over 6. Pi over 6 is just 1 over 2. So this is just 1. Okay. Since sine x is continuous. Şimdi burada sinüs x'in continuous olduğunu kullanıyoruz. Peki. Şimdi biraz daha ilginç şeyler yapalım. Investigate if the function fxy, which is 2xy divided by x squared y squared, has limit as xy approaches to 0, 0. Here note that I cannot use my rule, the set of rules above. Why is that? Because at 0, 0, the denominator function is 0. Therefore, my rules for computing the limits doesn't apply here, right? The ratio, the denominator becomes 0. Okay. As note that since x squared plus y squared is equal to 0 at 0, 0, the above rules, above rule for ratios doesn't apply. Değil mi? Buradaki rule'da hatırlarsanız neydi? Provided that the expressions in the denominators are non-zero. O zaman bu rule geçerli. Sıfırsa o zaman kendi başınızasınız. Başka bir şey yapacaksınız. Şimdi bakalım.
This is my function. xy, okay, 2xy divided by x squared plus y squared. Okay. Tahmini olan var mı? Hı. Yani sen bu continuous limiti var gibi düşünüyorsun, değil mi? Tamam. Limiti olduğunu düşünenler kimler bunun? Sıfır sıfırda limiti vardır diyenler. Böyle sorunca, değil mi? Şüpheleniyorsunuz. Yani şimdi evet, limit neydi? Limit şu, değil mi? Sıfır sıfıra giderken as xy goes to zero zero, these numbers should approach to some number, right? But here, as your friend suggests, as we approach to zero zero, in different ways, we see that this function will have actually different limit values. For example, I can approach to zero zero like this, okay, along the y-axis, y equals x, right? So limit of 2xy plus x squared plus y squared as xy goes to zero zero, but along this line. Yani y eşittir x doğrusu boyunca orijine doğru yaklaşayım. O zaman bunlar neye benzeyecek? O zaman bu şu olacak. X yerine y yazacağım. Dolayısıyla burası 2x kare bölü 2x kare olacak. X de sıfıra gidiyor. Değil mi? Çünkü x y sıfıra gidiyorsa x de sıfıra gidiyor. O zaman buradan limit 1 çıkar. Değil mi? Peki şöyle gitseydik. What about if I approach this zero zero along this line, y equals minus x, limit as x, y goes to zero zero, but this time I am approaching this way, 2xy, well, this will be what? As x goes to 0, now y is just minus x, so this will be minus 2x squared divided by x squared plus y squared, that is still 2x squared, but this time limit is minus 1. Okay, so this means what? As you approach to 0 0, you don't get a common limit. Okay, different, it depends on in which direction you approach to 0 0, you may get different limit values. This already shows that the limit doesn't exist, right? Xy is very close to 0 0, but in one case your values are going to 1, in the other case your values are going to minus 1, right? Completely different answers. So this function is not continuous. This limit doesn't exist. So the limit f x, okay, x 2xy x squared plus y squared as xy goes to 0 0 does not exist. Limit neydi? Fonksiyon siz x, y 0 sıfıra yaklaşırken e, belli bir değere yaklaşması lazım. Ama burada yaklaşmıyor e, belli bir değere. 1'e de yaklaşıyor, eksi 1'e de yaklaşıyor. O yüzden de limiti yok, değil mi? Bir tahmininiz yok. Expected value'nuz yok. Hatta dahası var. In fact, if we approach
Approach'u nasıl yazıyoruz? To 0, 0 along the line y equals, let's say, mx. Then we get bakalım limit as xy goes to 0, 0, but this time along this line. Okay, so 2xy divided by x squared plus y squared. What will be the answer? As xy goes to 0, 0, x goes to 0. But this time I will let y equals mx. So this will be just 2m x squared, 2m x squared. What about the uh, denominator? It is x squared plus m squared x squared. X squares are gone, right? I can get rid of x squares. So we get 2m divided by 1 plus m squared. Now there is no x left, so this is just 2m divided by 1 plus m squared. So depending on the slope of the line, you all get different answers, right? So the value, the limit value is actually is a function of your slope, right? Yani durum daha da beter, değil mi? Her doğru boyunca farklı limitler alıyor bu fonksiyon. Yani bu fonksiyon bizim tahmin ettiğimizden çok daha karmaşık bir şey. Değil mi? Sıfırın etrafında. Çok farklı değerler alabiliyor. Efendim? Evet. Yani bunu grafiğini çizmek bayağı sıkıntılı olurdu. Yani evet, evet. Yani z eşittir 2xy bölü x kare artı y kare fonksiyonun grafiği, yani sıfırın dışında düzgün bir grafiği olacak ama sıfırın yanında çok çılgınca davranacak. Tamam mı? Hı. Düz yaklaşmak. Tamam. Tabii. Evet, evet. You don't have to approach along lines, right? You can approach like this, or you can approach like this. Okay. Uh, Now I'll give you one example like that. Okay. So in this case, limit doesn't exist. Another example which shows that limit doesn't exist and checking along lines doesn't help. Let's see. Neredeydi o? Şu. Determine if the function fxy 2x squared y divided by x to the 4 y squared has limit as xy approaches to 0, 0 again. Şunu yanlış yazmışım. Şimdi akıllandık değil mi? Diyeceğiz ki bu öbürüne benziyor. Y eşittir mx boyunca yaklaşalım. Belki şey yaparız. Şuna bakalım. Y eşittir mx boyunca yaklaşalım. So limit as xy goes to 0, 0.
along the line y equals mx of this function 2x squared y x to the 4 plus y squared will be what? This is just limit as x goes to 0. So instead of y, I am writing mx. So the numerator will be just 2x cubed m, right? And denominator is just x to the 4 plus y squared. So m squared x squared. Okay, now you see I can make uh, cancellation. I can get rid of x squares and I will get 2xm, and here I have x squared plus m squared, and let's assume that m is not 0. If m is 0, then actually things are even okay. So what is this limit? As x goes to 0, the numerator goes to 0, but denominator goes to m squared, right? And if m is not 0, this is 0 over m squared, which is well-defined object, and this limit is just 0. If m is not 0, if m is 0, then it is already 0, right? If m is 0, then this is 0. Indeed, it is 0 if m equals 0 olsun, değil mi? M yerine 0 yazarsanız zaten bu ifadenin kendisi 0. X'i x sıfıra gidiyor demek, x sıfıra gidiyor ama x sıfır değil. Değil mi? O yüzden payda hiçbir zaman sıfır değil. Ama m sıfırsa bu ifade zaten sıfır. O yüzden de bu limit var. So limit exists in all cases. Hence limit exists as we approach to 0, 0 along any line y equals mx. Yani bir doğru boyunca yaklaşırsak her şey gayet iyi gözüküyor, değil mi? Limit her zaman var ve 0. Ama bu yanıltıcı bir durum. Şöyle 0 sıfıra, değil mi? Yaklaşmanın bir sürü yolu var. İlla doğru boyunca yaklaşmak zorunda değilsiniz. Bir parabol boyunca yaklaşalım. Bakalım ne olacak. Let's approach to 0, 0 along this parabola and see what we get. Limit as xy goes to 0, 0 along this parabola. Okay. Actually, this parabola, let's say kx squared. Okay, kx squared. K may depend on k is any number. 2x squared y x to the 4 y squared. Right? That was my expression. Now, as xy goes to 0, 0, x goes to 0, of course, and y is just k times x squared. So this will be just 2x cubed k plus x to the 4 plus k squared x to the 4. You see, x cubes are gone. So I have 2k, and then here I have x plus şurası küptü. Tamam. Yok. Bir dakika. Şurası kare, burası dördüncü kuvvet oldu. Tamam, özür dilerim. Çünkü y eşittir x kareydi.
Bunlar gitti. X üzeri 4'ler gitti. Dolayısıyla burada sadece 1 artı k kare kaldı. Bunun da limiti nedir? This limit is just 2k plus 1 plus k squared. And depending on your k, this will take different values. So you don't have a single limit value, right? It depends on which parabola you use to approach the the origin. Therefore, right? Hence, different k values give different limits values, so that limit as xy goes to 0, 0 of fxy does not exist. Değil mi? Limit varsa şu olmalı. Siz orijine yaklaştığınız sürece fonksiyonunuzun değeri belli bir değere, değişmeyen bir değere yaklaşması lazım. 3, 5 gibi bir şeye. Ama burada e, izlediğiniz yola göre hep farklı şeyler elde ediyorsunuz. Değil mi? Bu fonksiyon oldukça karmaşık bir şey ve limiti yok. Tahmin edilemez bir fonksiyon. O yüzden de continuous değil, right? Anlaşıldı mı? Peki limiti olan bir şey yok mu? Değil mi? Şuna bakalım. Hı. Efendim? Ha, tamam, tamam. Özür dilerim.